Welcome kusoo dhawaada English for grade 10 maadada Englishka ee fasalka 10aad maanta waxaan bilaabaynaa cutubka 7aad unit 7 lesson-kiisii cutubkan sideedaba wuxuu ka hadlayaa branding Ethiopia and national identity branding san magac ugu yeeli lahayn san magac ugu samayn lahayn Ethiopia dalkan Ethiopia and national identity iyo qarankaaga iyo dalkaaga oo aan ku faano oo aad muujisid Ethiopianimadaada. This is about patriotism wadan jacaylka ay hoos imanaya. Marka in this unit we'll see readings ayaa ku jiri. We have also different grammars, writing baa ku jira, speaking baa ku jira. Marka waxaan ku guda galaynaa chapter-kan different sections. Gaar ahaan reading wuxuu aad uga hadlayaa branding Ethiopia and national identity. How we are proud of Ethiopia. Ethiopia sidaan uga hanweynahay, sidaan u muujin lahayn jacayl dalkeena. Alright, qaybta speaking bal waxaan eegaynaa revision waxa aan hadda ka horna soo marnay expressing opinions, qaabka ra'yigaaga loo dhiibto, fikirkaaga qaabkaad u dhiiban lahayd through agreement, qofkii adiga oo arrinka uu ku soo bandhigay ku raacaya oo muujinaya inaad arrinka heshiis ka tahay, in disagreement iyo wixii aad qofka kale aad ku diidan tahay ama fikir ku soo bandhigo aadan ku raacsanayn. Marka hadduu hal qof arrin ku soo jeediyo laba mid bay noqon in aad raacdid ra'yiga iyo fikirka uu soo jeediyo oo muujisid agreement iyo inaad fikirka aad ka soo horjeedid oodan fikirka aadan ku raacsanayn. taasina waxay noqon disagreement. Labada siyaabood waxa la rabaa in aad ku muujisid a polite way, si polite si xushmo iyo naxariis inaad u muujisid qofkaas oo aad fikirkiisa ku raaci kartid ama aad kaga soo horjeesan kartid. Stating and asking for opinion, in aad adigu sheegtid oo muujisid, all right, an opinion ra'yigaaga. Try to use some of the language orahyo ama waxa jira area khaasa to ask for cod ka codsanaysid ama give opinions ama raga ku dhiibsid. Just any topic aad bal soo qaad such as sida marriage, bal inaad guurka iyo waxa in laga wada hadlo topic ka dhigatiin waa mid inaad ka wada hadashiin the dangers of internet for children, bal halista uu yahay ama uu leeyahay internetka awlaadda ama carruurta yaryar. The government should interfere in market price, qiimaha suuqa oo ay dawladdu soo fargeliso oo ayna noqon wax shakhsiyaad gaar ah gacanta ugu jirin. Ama topic kale oo COVID-19 cudurkii doorka waqtigaas dhacay is a curse from God, inuu ahaa habaar iyo karaayo xagga Rabbi dadka kaga timid. Topicyadaas haddii la soo qaato ama qof topicaas bilaabo waxaa imanaysa fikirka uu topica ka dhiibayo in aad ku raacsanaatid oo tiraahdo I agree with that, aan kugu raacsanaa arrinkaa fikirka, ama I disagree with that, arrinkaad soo jeedisay kuguma raacsanin. labada inay mid bay noqotaa. Marka bal exampleskan A iyo B bal qaabkay u wada hadlaan eega. What do you think about marriage? Qofkii horaa weydiiyey bal guurka ka waran, bal arrintaa guurka haddaan ka wada hadlo maxay tahay fikirkaagu yahay. B wuxuu yidhi I don't think it's comfortable for everyone. Guurku qof walba uma wanaagsanaa. Dad uu guurku u wanaagsanaada oo reereeyo bashbash barwaaqo ku kala jira. Some people waxay kala kulmaan nasiib darro, disappointment, waxyaalahaas bay kala kulmaan. Marka what do you think about marriage? I don't think it's comfortable for anyone, for everyone. Marka orahda yare I don't think, you are showing disagreement baad muujinaysa. I don't think it's comfortable for everyone. There are people waxa jira dad who do not want aan rabin to get married inay guursadaan throughout their life intay nool yihiinba wax guuraba aan rabin due to their own reasons, iyaga oo leh sababo oo khaas ah soo jeedinaya. In addition, intaa waxa dheer oo aan kuugu dari, even if there are people who want to get married, xataa jiraan dad raba inay guursadaan, the cost of wedding these days is skyrocketing. Marka that word is very important. Skyrocketing waa samada isku shareeray.
aad qaali u noqday very very expensive extremely expensive wax aan la goyn karayn qiimaha ayaa la yidhahdaa skyward thing marka the cost of wedding kharashkii ku baxaya arooska in arooskaas loo diyaar garoobo qofka aroos dhigto horumaris baa jira alright habeenka arooska hoteelo la karaysto alright kharash dad badan oo la invite gareeyo all this costiga ku baxaya is this days maalmaan is skywalker thing waa wax samada isku shareeray oo aan qofku goyn karayn alright qofkii kale fikirkaa kaasi soo jeediyey ma ku raacsayay mise kuma raacsana banaan eegna qaabku u hadlay well waa hagaag I agree with you arrinkaa waan kugu raacsanahay I agree with you but laakiin don't forget that xagga dambe haddana ka yar muujinayaa disagreement wuxuu ku yidhi don't forget that ha iloobin hal shay inaad iloodin maaha it's a foundation to build a society guurka oo diidid dibka uu leeyahay waxay ku yidhi mid xasuusnow guurku waa foundation to build a society bulsho inay dhisanto waxa aasaas iyo sees u ah oo bulshada dhisaya waa guurka buu dhahaa if there are not married people if our people are not getting married society meel degan oo mas'uuliyadeedii wadataa ma imanayso in my view marka aniga iyo sayla tahay aragtideeda in my view the cost for wedding can be determined qiimaha iyo kharashaadka ku baxaya guurka can be determined waxa go'aamin kara by the agreement waa heshiiska dhaxmara to be made by the two parties the two couples ninka iyo naagta isguursanaya wiilka iyo gabadha isguursanaya ayaa ka wada hadli kara iyaga ku xidhantaa in ay samaystaan a wedding very expensive wedding iyo inay samaystaan with moderator ama very cheap one waxa heshiiskooda sorry to interrupt wili isagoo hadalka dhameyn buu ka soo dhaxgal sorry to interrupt aad baan uga xumay bal inaan hadalka ka soo dhaxgalee asay si sidaan u arkayo marriage leads to divorce marriage-ku marka qaarkood wuxuu horseeda u keenaa divorce in labadii qof kala tagaan it's a divorce when the couple don't study each other hadayna isbaran hadayna deep la isku baran hadayna deep la u sheekaysan qof walba dreamkiisa waxa ku jira hadafkiisa fikirkiisa hadayna isbaran it leads to divorce wuxuu keenaa inay laba qof kala tagaan carefully therefore each other carefully before the marriage takes place intuuna guurku markaa dhicin in wax laga wada hadlo in laga wada xaajoodo that's very very important sidoo inoo sheegeen hadalku arkayno alright agreeing and disagreeing hadda babal expression iska orahayaha la isticmaalo markii aad qof wax ku raacsan tahay iyo markaad ku raacsanayn when you want to indicate that you agree with someone when you want marka to indicate inaad muujiso tustid that you agree with someone inaad qof fikirkiisa ra'yigiisa aad ku raacsan tahay marka aad inaad sheegtid or something the simplest way is to say how ugu fudud oran kartid waa yes people often say something further inta laakiin wax ka dheer way sii oran karaan special gaar ahaan in more formal discussions marka ay si fiican oo wanaagsan oo xeer oo sharci ah ay u wada hadlayaan the following table at the following points is qodobadan hoos ku qoran bujeedaa oo ah list of expressions waa listadan oo ah qorahyo we use an isticmaalo to state agreement marka qof ku raacsanay ra'yigiisa by the some talking rather than simply expressing a complete disagreement adoon muujinayno hal mar aan eray dan oo wax diidma muujinay adoon ku hadlaynba people usually try wax isku dayaan to disagree politely waxa la diidayaa si impolitely inaad u hortimaatid dirir iyo canaan ay ku jirtaan no waad qaldan tahay waa qalad baad ku jirtaa adoon oran waxa boonada hadsid si politely si xushmo iyo naxariis la wala politely using expression which soften kuwaas oo yara jilcinaya the contradictory opinion they are giving fikirkan aad aaminsantahay maan fikir ka soo horjeeda maadaama ay ku hadlayaan qaabkaad uga soo horjeedsanaysa adiguna waa inay noqotaa si very politely I don't think so that's very important qof markuu hadlo hadalkiisa aadan rabin inaad ku raacdid I don't think so sida ilama ahayaan anu malayn means
waxaa kaloo jira not really run ahaantii arrinkaad sheegaysa inkastuun jirin not really aada ku hadlay are the commonest waa ka ugu caansan of these sayings odhaayahan. The table below contains additional expressions we use to show our disagreement. All right. Expressing agreement. Bal kuwan oo kale, kuwan waa kuwii agreementiga qof baa hadlay, hadalkiisa uu yidhi waxaad raacin kartaa exactly. Exactly. Waa sida saxda ama runta exactly. You can say that is interesting point. Arrinka aad tabatorto waa arrin aad u muhiida. Isn't it? Waan ahayn. I agree with you 100%. boqolkiiba boqol arrinkaaga waan kugu raacsanahay. It's very good expression. It was really good. Arrinkaas aad buu wanaagsanaa. Wasn't it? Miyuunu wanaagsanin Birhaniyo? I couldn't agree with you more. Kuwan badanaa qaarkood waa yardiga I couldn't agree with you that more. Arrinka aad anigu kuguma sii raacsanay. Disagreement waa taasi. That's so true. Arrinkaas waa run. That's for sure. Arrinkaas waa wax la hubo. That's right. You're absolutely right. Expression is kan oo dhan badanaa waxay u badan yihiin waxaan xabad ahayn. Xabadda I couldn't agree with you more anymore. Xabaddaas waa disagreement laakiin inta kale waa a polite way of saying or showing agreement. Waa wax tilmaamaya inaad arrinka ama ra'yiga aad ku raacsantaad qofka habi kaga tahay. Expressing disagreement iyagana odhaayahan baa u yaala. Disagreement wixii diidid macad aad muujinaysid I don't think so. Qof baa hadlay ra'yigiisa dhiibtay. You can say I don't think so. Again, you can say not really. Arrinkaad ka hadlaysid horta sidaa maaha wax dhabta sidaas maaha inaad not really. Strong markay aad u adagta laakiin say no way no way arrinkaagaasi marnaba sax maaha no way. Actually no. I'm afraid. I disagree. In this context, I'm afraid means I'm sorry. I'm sorry. I'm afraid. I disagree. Arrinka kuma raacsani. I don't know about that. Arrinkaad ka hadlaysid. Anu wallahi ma garan. I don't know about that. Strongly markaad muujinaysid si adag oo xun uga soo horjeedina you can say I totally disagree. Totally. Haba yaraatee waxba kuguma raacsanin means arrinkaaga totally. I beg to differ. I beg to differ. I beg macnaa waxaan jecelahay anigu to differ inaan ra'yigaaga array ka duwanaan sheego. I beg to differ. Yes, but laftigeedu shows disagreement. Arrinka hebel waad ku saxantahay. Yes. Laakiin when laakiin comes it shows that you are going to bring a different opinion into your conversations. hadallada mid ka duwan. Strong kale waxa jira I would say the exact opposite. I would say the exact opposite. Arrinkaad ka hadlaysa anu arrin ka soo horjeedaan wadaa. Arrin aan marnaba arrinkaaga aan waafaqsanayn ayaan wadaa. This is also disagreement. All right. But in this context reading maadaama uu ka soo hadlayay bal dalkeena iyo saan ugu yar faanayn branding Ethiopia and the national identity. Introduction is the series of a reading paragraph is taken from a magazine known as loo yaqaano Salamta. Jaraid soo baxay Salamta, published at different times. Read the views of writers and answer the questions that follow. Bal dadkii ama artikaladan wax ka qoray bal ra'yigoodii waxooda aan eegno. Today we might be sure Ethiopia is a country in Northeast Africa ku taala, but the country's borders have not always been so well defined. Inkastaan toos sacad aan weli loo qeexin xuduudaha ay dalalka kale la leedahay. In the past, Ethiopia, depending on the whims and the knowledge of writers, dadkaas artikelkan wax ka qoray aqoonta iyo fikirka buuxa ee Ethiopia ka haysteen and geographiska was the time made up of all of sub-Saharan Africa. Ethiopia inay marka koobnaan jirtay all sub-Saharan Africa dhulkan la yidhaahdo dhanba in Ethiopia ahaan jireen with a coastline iyadoo xuduud la lahayd that wandered from the Red Sea badda cas to the Atlantic Ocean ilaa badweynta ocean la yidhaahdo inay xuduud la lahaan jirtay or was solely the area all right
circumscribed between the northern reach of Egypt's desert, iyadoo gaadhaysa halkaas desertiga dhulka lama degaanka ee Egypt, and the confluence of the Blue Nile and at Parva rivers. Dhulalkaas oo dhan inay Ethiopia haysan jirtay. This is waa history ancient Ethiopia la oran jiray. The Greek Bible had the spawn of Shem, Cush, and Ham go and multiply in Egypt. Siday sheegayaan weeyaan waa Bible-ka kitaabka ay Greek ay haystaan ayaa wuxuu sheegayaa the spawn of Shem, Cush, and Ham waa awlaadii Nuux iyo Aadam iyo dadkoodiyaas dadkaasi in ay multiply ay ku tarmeen ay ku bateen in Egypt and Ethiopia. Ethiopia inay tahay mother of human. A tale later reversed in legend that has Aksum's capital founded by none other than Ethiopia's son of Cush. In ay waxay sheegayaan Aksum hadda Ethiopia ku taala inay halkaasi ahaan jirtay magaalo madaxda uu aasay awlaadaas Sham, Cush iyo Ham mid kamida oo la oran jiray son of Cush iyo wiilku dhalay inuu aasaasay oo dhammaan Africa iyo qaybteeda sare oo dhanba ay maamuli jireen ahaan jireen. Some of the inhabitants of that part qaybahaas dadkii degana waxaa kamida oo of the coast xeebaha which is without water go inland in every 5 days accompanied by all their families. And halkaa tegi jireen xeebaha si biyo wax uga soo helaan with songs iyo heesiya and rejoicings farxad iyo tamaashaad muujinaya to the watering places goobaha biyaha were throwing themselves on their faces. So halkaasi biyaha la geli jireen iyagoo barakay wax muujinaya. They drink as a business dadka hore markaas inay u soo cabi jireen biyaha sida xawayaanka. We are talking about waqti aad iyo aad u horeeyo weeyaan waa bini'aadamkii tarankiisa horeba until their stomachs are distended like a drum ilaa calooshooda ay aad u soo buuxsamaysay. They return again to the sea coast. Xagga xeebaha badda ku noqon jireen. They dwell in caves godadka iyo caverns-kay geli jireen with roofs consisting of beams and rafters. Caleemiya waxaa iyagoo guriga dusha ka marsanaya made of bones, lafo, and the spines of whales. Xayawaanada waaweyn ee badda ku jira sida nibiriga oo kale markuu bad ka soo baxo agaarkaas ku dhinto lafaha waaweyn iyagoo ka samaysanaya guriyo and covered with branches of olive tree. Caleemada dul dhigi jiray oo harsan jiray. All right, the Chalfongi, all right, turtle eaters waa dadkii waqtigaas cuni jiray diin badeedka diinka badda ku nool live under the cover of shells of turtles. Iyagu laftigooda qolofta diinka ayay ka dhigan jireen cover which are large enough to be used as a boat. Stone buu isticmaali jiray some make of seaweed which is thrown up in large quantities. Waxay leedahay badda ay ku dul mari jireen loftily and hill-like heaps which are hollowed out and underneath which they live. They cast out the dead which are carried away by the sea tide as a food for fish. Badaya waxay badda soo tuurtanaa kalluun iyo xayawaano kaleba ha noqdaan inay cunto ka dhigan jireen oo ay ku noolaan jireen. The book hadda qaybtaas soo akhrinay it shows that Ethiopia inay tahay the origin of human beings. Meesha bini'aadamadu ka soo asaasmeen ka soo tarmeen soo degi jireen maaha dal yar oo kooban. That's very interesting. Inay la badaha ay oceanada iyo Red Sea inay xuduudaas wada Ethiopia ka